ಆರೋಗ್ಯ. ನೀತಿ ಅನೀತಿ. ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವ ವಾದ್ಯ. ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ. ಆಕರ್ಷಕ ನಡಿಗೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾಡಹಬ್ಬ. ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಕುತೂಹಲ. ಶಿಕ್ಷಕ. ಜಲಪಾತ. ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಕೂಸು. ಚಿಗುರು. ಬಹುವಚನ. ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಅಕ್ಕಂದಿರು. ಕುದುರೆಗಳು. ಮಕ್ಕಳು. ಅಜ್ಜಂದಿರು. ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದಿರು. ಹಾಲಾಯ್ತು. ಬೋಳಾಯ್ತು. ಹಾಳಾಯ್ತು. ಗೋಳಾಯ್ತು. ನೋವಾಯ್ತು. ಮೌನ ಬಂಗಾರ. ಅತಿಗಾಸೆ ಗತಿಕೇಡು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ. ಮಹಾರಾಯ. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. Start. So this is Dhruti's paper. She has finished writing test Kannada for 58. She has got 53 marks. So Dhruti wrote Shankaranti lesson. So for 58 she has got 53. So same is being entered. Marks is being endorsed here. Until so still Kishore is left over. So now Kishore is the only person to finish the write off for this day. So once he is finished, the same thing today will be winded up after his valuation. Today day will be finished. So to get more videos, please subscribe our channel and click the bell icon so that you get notification on all our videos that is being uploaded. Stay tuned. Thank you so much. This is Jagdish from JK.